our community, we have been in the strict form of lockdown, which means we're not meant to leave our homes since the 1st of April, so more than a month now. We are, however, tested every day, and then the rest of the day we're at home. 我们打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战。전 세계 각국이 코로나19 방역 조치를 완화하며 조심스럽게 위드 코로나로 전환을 하고 있습니다. 그런데 이와는 정반대로 가고 있는 나라가 있는데요. 바로 중국이죠. 네, 맞습니다. 강력한 코로나19 통제 정책을 고수해오고 있는데 이런 중국에 대한 국제사회의 우려가 커지고 있죠. These policies, while they may be preventing COVID, they may be causing a lot of other problems, not just economic, but health problems for people. We really are somewhat blind in terms of how well China is doing. There's a real disconnect between what the information China gives to the rest of the world and what people on the ground are telling us about what's happening with COVID there. 지난 10일 세계보건기구까지 나서서 이례적으로 중국의 제로 코로나 정책을 질책했습니다. When we talk about the zero COVID strategy, we don't think that it's sustainable considering the behavior of the virus now and what we anticipate in the future. We have discussed about this issue with Chinese experts. 지난 3월부터 시작된 오미크론 변이의 확산으로 최대 방역 위기를 맞은 중국은 현재 상하이와 베이징을 중심으로 신규 확진자가 발생하고 있는데요. 인구 2,500만의 도시이자 중국 내 최대 도시인 상하이의 경우 지난달 1일부터 시작된 봉쇄가 벌써 2달 가까이 이어지고 있죠. There is a large percentage of Shanghai's particularly elderly population that for whatever reason are not vaccinated. But it is, and therefore there's reason to impose a short lockdown. But now we're over a month into the lockdown, and it no longer makes sense. 신규 감염자 수에서 감소세가 이어지고 있지만 일부 지역 내 방역은 오히려 더 강화됐는데요. 음식이나 식료품 배송, 병원을 가기 위한 외출도 허락되지 않는 주민은 당국 측에서 배급하는 식량에 의존하며 지내야 하는 상황입니다. 配合任何一级的领导去做好抗疫的工作，但是我们也希望我们的生命能够被尊重。这后面我今天出来买点菜，你看跑上去一点菜都没有了。さすがにそれされるとちょっと僕も発狂しちゃうかもしれない。 확진되면 무조건 정부 지정 격리시설로 옮겨지는데요. 이 코로나 확진보다 더 무서운 것이 이 정부 시설에 들어가는 것이라고 하죠. 네, 확진자들을 한꺼번에 모아둔 데다 위생 상태도 좋지 않아서 없던 질병이 생길 정도라는 이야기까지 나오고 있습니다. 第一个中转站的情况是，混乱无人管理，然后条件特别差，特别脏。第二个方舱给我的体会就是像在坐牢，就是我们到那边之后，然后与此同时你还不停的送新的患者进来，那这样不是会交叉感染吗？那我怎么能够保证我出去的时候，我出去的状态是阴的，但是我其实当时又被感染了呢？ 이 격리시설이 포화에 이르면서 당국은 주민들이 거주하는 아파트 단지를 격리시설로 지정하기도 했는데요. 이 때문에 집에서 쫓겨난 주민들이 반발하는 영상이 이 소셜미디어상에서 퍼지기도 했습니다. Regardless of whether zero COVID or letting it go, which strategy is applied, I think some procedures have been too strict, such as separating kids from parents. That has changed now, but also removing people from
from their own homes. That's a very extreme measure. And I think there were some people also in China speaking out against this, some very prominent people, but they've all been censored. 지속되는 강력 봉쇄에 먹을 것과 약, 더 나아가 인간의 존엄성 보장을 요구하는 주민들의 불만은 커지고 있는데요. 소셜미디어에는 실상을 공유하거나 당국의 방역 정책에 의문을 제기하는 영상이 올라오고 있습니다. 당국이 이를 삭제하기 위해 애쓰고 있지만 일부 영상은 규제를 피해 온라인상에서 퍼지고 있는 실정이죠. It has been very interesting to see the very creative ways in which users of social media have criticized the zero COVID policy. Those companies have had a very difficult time these weeks in doing that because the users of social media have come up with very creative hashtags and inversions. 중국이 강조하고 있는 또 다른 방역 업무 중 하나가 소독인데 최근 주민들의 집안에서까지 강제 소독이 이뤄지면서 이에 대한 논란도 일고 있습니다. We haven't seen any other country but to use disinfection to such a large scale, right? They can talk about entire streets, entire neighborhoods, like entire city, right? This mass disinfection campaign. But the effectiveness of this disinfection campaign and what kind of environmental damage that is going to cause remains unknown. 강제 소독이나 검사 결과 음성임에도 불구하고 확진자와 같은 층 혹은 같은 아파트 단지에 산다는 이유로 이 시설에 강제 격리되는 것에 대한 합법성을 따지는 게시물도 소셜미디어에 올라오고 있는데 빠르게 지워지고 있죠. I think that the Chinese government is also, the Communist Party in particular, is also afraid of social unrest and kind of if there were an incident where there was a rapid spread of some new variant and there were high levels of suffering and death, then they think that the lockdown will be the best measure. 상황이 이렇다 보니 그간 친중국 성향이라고 비판받아온 세계보건기구마저 이 경제와 인권에 미치는 영향을 고려해야 한다며 중국의 정책 전환을 요구하고 나섰습니다. But all of those actions, as we've said since the beginning, should show due respect to individual and human rights. And we always have said as WHO that we need to balance the control measures against the impact they have on society, the impact they have on the economy. 제로 코로나 정책은 이미 경제에도 막대한 손해를 끼치고 있는데요. 봉쇄 영향의 결과로 지난달 국제통화기금 IMF는 올해 중국의 경제 성장률 전망치를 4.4%로 낮추기도 했습니다. 최근 홍콩 중문대의 한 경제학자는 제로 코로나 정책으로 인한 중국 내 경제 손실 규모가 한 달에 최소 460억 달러, 중국 전체 GDP의 3.1%에 달할 것으로 추정했는데요. 중국 내 제조업과 서비스업의 체감 경기는 현재 2020년 초 코로나19 쇼크 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌고 다수의 글로벌 기업 또한 극심한 피해를 보고 있습니다. 중국 주재 EU 상공회의소에 따르면 중국 내 유럽 기업의 60%는 올해 수익 예상치를 하향 조정했고 이 중 절반 이상은 6에서 15%까지 하향 조정했습니다. 세계 최대 컨테이너 항구인 상하이 봉쇄가 장기화되면서 전 세계 공급망 위기에 더 큰 압박이 더해지고 있는 것은 말할 것도 없겠죠. Frequent, wide-ranging lockdowns in China, causing further bottlenecks in global supply chains. These are additional dark clouds weighing on the global economy. As a result, we will be projecting a further downgrade in global growth for both 2022 and 2023. 이에 국제사회는 봉쇄 조치로 인한 경제적 여파를 우려하며 중국이 제로 코로나 정책을 중단할 것을 요구하고 있지만 중국은 아직 요지부동인데요. They've tried to keep their economy not only afloat but growing, and
their zero COVID policy up until Omicron had been successful with that. But now, of course, we're seeing that they can't have it both ways anymore. And whether that's going to lead to a breaking point or not is unclear. 방역 정책에 대한 불만이 커지고 경제 상황이 악화하는 가운데 중국으로서도 고민이 없을 수는 없습니다. 문제는 딱히 출구 전략을 찾기가 쉽지 않다는 데 있는데요. 중국이 높은 백신 접종률에도 불구하고 제로 코로나를 포기하지 못하는 데는 상대적으로 효과가 떨어지는 자국산 백신 사용, 고령층의 낮은 접종률, 취약한 의료 시스템 등이 있습니다. 방역 정책을 전환하는 순간 확진자와 사망자의 폭증, 의료체계 과부하를 우려하지 않을 수 없는 상황이죠. 최근 중국 최고 지도부도 제로 코로나 정책 고수 방침을 재확인하며 중국이 인구 대국인 점과 지역 발전의 불균형, 의료 자원 부족 등을 근거로 들었죠. 我国是人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总量不足。如果放松疫情防控，放任病毒传播，势必会在短期内造成大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例，医疗卫生资源将面临严重挤兑风险。 최근 네이처지에 실린 중국 상하이 푸단 대학의 연구 결과에는 이 제로 코로나 정책 중단 시 중국에서 감염의 쓰나미와 함께 160만 명에 가까운 사망자가 발생할 것이라는 내용이 담기기도 했고요. 제로 코로나 정책이 전염병 통제를 위한 최선이라는 주장에 힘을 실는 것으로 보이는 연구 결과죠. Why not have the Chinese drug regulator approve a joint venture production of some foreign mRNA vaccine that is much more effective than the Chinese vaccine? If you could simply just deliver that vaccine to these populations in cities and elsewhere in China, then you would have most of your problems resolved. But they won't do that. Why? Because of the kind of vaccine nationalism and the thought that only a Chinese-produced vaccine is acceptable to be distributed to the Chinese population. How many choices do they have anymore? They don't have enough people protected with vaccines. So if they just drop all precautions, the virus will likely see in the rest of China what we saw in Hong Kong, and that would be just horrific. They're now starting to see that to keep the lid on this pandemic in China requires a major hit to their economy and to the world's economy. And so they're trying to find a sweet spot, and whether they can find that sweet spot or not is really unclear. 실상은 이러지도 저러지도 못하는 상황인 듯하지만 중국은 여전히 미국을 비롯한 서구 국가들과 비교하며 제로 코로나 정책의 우수성을 강조하고 있습니다. 바이러스와 공존하는 위드 코로나로의 방역 정책 변경은 탕핑이라고 지적해왔는데요. 所谓的躺平也是说呢，在除了我们加强疫苗接种以外，其他的防控措施呢就不再去强调或者干脆不做了。这躺平实际上呢是其他国家呀这个无奈的一种选择。它经过了多种尝试以后的话呢，它寻找不到一种呢理想的控制新冠的这个策略，那于是呢干脆就躺平吧。 그간 방역 성공의 열쇠로 여겨졌던 제로 코로나를 포기하는 것은 이 시진핑 주석의 정치적 위상에도 큰 타격을 주게 되겠죠. If China give up zero COVID strategy, it's tantamount to admitting that it's a so-called China model. It's not that effective, right? And the Chinese political system is not superior to the Western liberal democracy. 이 무관용의 제로 코로나 정책이 전염병 통제를 위해서라기보다 이 공산당의 정당성과 이 시진핑 주석의 권위를 지키기 위한 정치적인 문제라는 지적이 나오는 이유입니다. I think that this is very much, it's almost, some people have called zero COVID an ideology, part of Xi Jinping's ideology. Under Xi Jinping, and particularly at this point, it is very unlikely that the zero COVID as a policy will be changed. Xi Jinping is trying to make everything
stable and continuous and perfect up in the run-up to his 20th Party Congress in this fall of 2022. 특히 올 가을 시진핑 주석의 전례 없는 세 번째 연임 결정을 앞두고 절대적으로 중요한 문제일 수밖에 없다는 분석인데요. 방역 정책에 대한 누적된 불만과 경제 상황 악화가 민심 이반을 가져올 수 있다는 정치적 리스크가 있기는 하지만 이 당대회가 열리는 올 가을까지는 제로 코로나 정책이 계속될 가능성이 크다는 것이 전문가들의 중론이죠. But the last thing they want is a surprise, right? That they include by this potential large-scale nationwide outbreak that could derail the leadership transition process. Right? So the political stakes become so high, then the cost itself becomes secondary. 그렇다면 지금도 봉쇄로 갇혀있는 수많은 시민들의 기본권은 어떻게 되는 것인지, 세계 경제에 미칠 영향과 제로 코로나 실패 시 초래될 결과는 또 어떻게 될지 여러모로 의문과 우려가 안팎에서 커지고 있는데요. In an enormous country like China, where there's very few people immune and the virus just gets out of hand in terms of infecting people, you're going to see the likelihood of new variants coming out of China is going to be very high. And if we have a new variant that's, for example, as I said, more able to evade our immunity or more transmissible than even BA.2, 0.12, 0.1, well, that's going to rapidly spread across the world. We talk a matter of time. It is likely that they are going to pivot away from that approach after the 20th Party Congress or after the so-called two sessions, right? After March 2023. But the main concern here is this sustained by this immunity gap between China and the rest of the world. 확실한 건 이런 가운데서도 중국 당국의 온라인 검열은 지금도 바쁘게 돌아가고 있다죠. 제로 코로나 정책에 대한 세계보건기구의 비판 이후 지난주 중국 인기 소셜미디어 사이트에서는 세계보건기구가 속한 유엔이 차단된 인기 검색어 중 하나에 올랐습니다. I think the most important thing in the politics of pandemics is to measure and understand the level of trust in government that is held by the society. If, however, and I think this is happening a little bit in China now, if the government is changing its stance or making decisions that seem irrational, then you lose a lot of trust. I mean, a large portion of the people of the population of Shanghai have lowered their estimate of trust in the Chinese government as a result of this